السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل اللعبة. ناسي فين وصلنا. استنوا شوية. اوكي. يلا. معليش على التأخير يا فانزاتي 13. 13 واحد بس مشاهد الفيديو، الله يخسكم. المهم، النوم ملخبط مرة ده الأسبوع، عشان كده ما قدرت أسوي بث أبدر من كده. فين ايش ده؟ اوكي. نحن دحين في نيويورك، وقابلنا الثوار اللي هناك، وانا دحين في مقر الثوار وداهمونا النازيين، ومن هنا نكمل اللعب. الله يقرف الطيارة دي. يهو من كل مكان. اوكي، طيارتين. لا والله الكبير جاء. بالله ده كيف نقتله دحين؟ بالليزر. انا مرة بنقص حياة. طيب كويس، خلص السكشن ده بدي سهولة. طب المفروض ننقز ولا ايش؟ يا الله، مرة ما في عيد كل ده. اوكي ما حعيد. تمام. الصوت مرة ماني سامعه. اها يا اخي، اقهر كذا تلعب شوية بعدين على طول المشهد، بس مشاهد مشاهد مشاهد. مو مرة تمام كذا. Set this right, Grace. Put the fighting spirit back in the American people. Ignite The American people. Shit. You've been fighting every motherfucking day, Blazkowicz. White America, though? They done packed up and given in. See, I guess they don't have the fighting spirit no more. Nah, they just do whatever the fucking Fuhrer tells them to do. That's baloney. They want to fight the Nazis just as much as we do. All they need is for someone to show them how. You know who's running the South after the Nazis took over? The Ku Klux motherfucking Klan, am I right? That's it. So what you gonna do? You gonna go down there and hold hands with them and build bridges and persuade them to join our cause? Get your head out your ass, Blazkowicz. Forget about the turncoats. Focus on the grassroots. I'm running on empty. Don't know how much time I got. Can't even stand up on my own accord no more. I've seen worse. Maybe you're right. Maybe the American people grew comfortable living under tyranny.
Maybe the Nazis will still be running the show after I kick the bucket. Sister Grace always right, brother. I learned that the hard way. I don't know. But I know this. You take freedom away from the American people, you're playing with fire. And I intend to pour some gasoline. People gotta know they don't have to take this shit no more. And if nothing else, that's what I'm gonna do before I go. See, that's what I'm talking about, Blazkowicz! You want to strike fear in the Nazis? You want to hit them hard for all to see? You want to cause some real motherfucking havoc? Well, then you come to the right woman. So if you still got some Nazi fighting, killing skills up in you, then guess what? I got a plan that's gonna send shockwaves throughout the nation. Oh, shit. Is this the one where I go home to Roswell? Show you right. What do you think about this, Schmidlik? I think I got you now, my little golem. Thanks, Hoss. I don't know, Maxilla. So this is where all the decisions are made. Huh. We're gonna need a room to sleep nearby. This one looks empty. Super Spash! Hey, Englishman. I'm gonna need a new home for my people. Power outlets, radio room access, and a can. You got it? Please. Say what? Please. You ask for something, you say please, and don't fucking call me Englishman. Okay, you wanna step to me, motherfucker, you wanna get shit done. Cause I'm game either way. Don't mind that. Absolutely no control over the thing. Happy to oblige. What's up, boss? We bunking in here. You got it, sister. All right. Listen up, brothers and sisters. The, touchy Englishman is gonna show you where to set up shop. After that, I want you to look around, find a place to bunk in, get to know the boat folk, and hey, don't start no shit. But don't take none either. Okay, now. What the kind lady said. Follow me. You got nukes on this boat? Yes, we do. There's a stockpile of nuclear warheads downstairs in Section F. We need to get our hands on one of those. But we've sealed off the entrance to Section F. Because it's been flooded since the attack. Blazkowicz, you know how to swim? Yep. Maybe this isn't bad. يا العن أمه الطفش. What the fuck is this, man? Is this a working toilet I see before me? Handle toward my hand? Yes. Yes, this toilet can handle all sorts of... يا الله دحف نروح intersection F. فين section F ده؟ waste, feces, urine, vomitus, urine. But I bet you mean toilet paper, yes. But of course, we need to mind our rations a little bit, but... Captain Blusher. Oh, God. Oh, my sweet God. ده القسم من اللعبة ما أعرف من جد ما أعرف إيش فائدته، بس يطول ساعات اللعب يعني ولا إيش؟ خلاص ودونا اوتوماتيك للمرحلة اللي بعدها وانتهينا. هاي بالله كيف أعرف فين أروح؟ Did you see the new kill house set built in the shooting range? I tried it. بالصدف انترسكشن اف. خلاص يعني كنتم وديتونا من زمان. Grace, you read? Going fishing for that nuclear warhead now. Got it. Keep me posted.
يا عم الرجال مرة كبير، مستحيل يتزرنق من دي الأماكن. Virgin. How did you endure it so gracefully? It's fitted so tight I struggle to breathe. Yet inside, Caroline, you left a vacuum too great to fill. هيا ايش ده؟ Need to shut down that propeller. Fan. اطلع Whatever it is. اطلع والله حموت. طيب شكل انه لازم نطفي ده المحرك، بس من فين ما اعرف شي. اوكي خلاص. But your suit and the cause is all that keeps me upright. And Anya, her voice, her glory, it buckles me. ماب. اوكي خريطة. والله حياة مرة كثير. شكله فيه رئيس، بس اللي سمعته ان دي اللعبة ما فيها بوسات، وده شيء مرة أبله انه ما فيها بوسات، وكمان ده شيء مرة أبله. Got a heads up for you. Looking at the engineering map, there seems to be a defense system guarding the nuclear warhead stockpile. I count 4 hibernation sarcophagi in the vicinity. Be ready for anything. Grace out. ما ادري كيف هذا الرجال من جد بيكفف دي الاماكن الضيقة. يا عمي مو قادر ينزل. Can't see shit. Shit. Light in here. الله والله داب. ايوه كده، عشان كده ادوني حياة 100 عالسري لك. اشحن كمان واحد من هنا. هيا كمان ولا ماكس بيرك. اوكي فين نروح؟ نطبح ولا فوق؟ طيب والله ما عارف انا. هنا وهنا الخريطة بتقول هنا. And if you
still copy? اوكي. This is the conclusion I've reached. Whatever happens, she can't know she'll be rearing our babies alone. That's my burden to bear. ابو حياة. It's hers. لا. طيب انزل. If you still copy, this is the conclusion I've reached. حمشي وانا شاحن. She can't know she'll be ولا rearing كمان our اقدم شوية babies بعدين. alone. ايوه It's يلا. my burden to bear until it's hers. اوكي 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 يا مان. اهدى اهو. يا مان لازم اشحن. لسه مو كامل. فاضي فاضي. And if you still copy, this is the conclusion I've reached. Whatever happens, she can't know she'll be rearing our babies alone. لا والله خرش. ايش يعني لازم اسوي؟ ايش اقدر اسوي؟ طيب عبينا ده. ايوه هنا في حياة. ما ادري من فين بتطلع دي And if you still copy, الرموز. this is the conclusion I've reached. Whatever happens, she هيا can't تعال يا know ولد she'll be الكلب. rearing our babies alone. It's my burden to bear until it's hers. فين كمان؟ دحين اموت عشان احفظ، عشان لما نعيد اقدر اعرف فين. جيب سلاحك انت. So here's what I'll do. Keep away from her. Let nothing show, Caroline. This dying is making me a liar. لا اما ساب السلاح. يلا هذا خليني اغيره. لا وقت امكم. الله. اهدى 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 اهدى. فيلا من فين ولا من فين؟ طيب هذا يموت بسرعة. هذا مرة ما حقدر. يا الله كيف كده؟ مدرعة وطيارة وما عارف ايش. بالتجسس بالتجسس. الى الان ما حد قافطني يا عمي. ده هنا يستنى وانقفضت. تعال بالله كده خلص. اشحن ولا ما في وقت؟ بالله سريع بالله سريع.
طب اشحن، بدل السلاح اللي شحنته. ايوه كده، جيب سلاحك. فين؟ تعال اطلع. فين اروح؟ يا اخي زي كذا العاب المفروض يكون مرة خلاص واضح الطريق وعلى طول بس قدام 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 وانتهينا. برضه ده شيء مو عاجبني كذا، كل فترة لازم نفك خريطة وما خريطة. ما احنا هذه ما تنفع في دي الالعاب، خريطة وما خريطة. خلاص بس جلد ودعمر وانتهينا. شوف هذا بيقتل رتم اللعب. opens elsewhere. افتح من محل تاني من ورا. والله ماني عارف. اوكي دحين افكها، بعدين حيطلعوا وحوش، مو وحوش، هذه المدرعات حتطلع من الابواب. عبي حياة واضحة واضحة. تعالوا تعال. فين الثاني؟ فين خويك الثاني؟ ورايا ورايا خويك. الله خلاص خلاص موت موت بلا في شكلك. تعال فين يا خوي؟ من فين بيجوا دولة؟ انا من فوق. هلا بيك. لا كده خرج. اوكي خلص خلص. طب وخر. يهو اكزت ليفل يا عمي مصرع. Tip top. Bring it to the old man. Set was it? I briefed him on the particulars. Careful, Chimshin, it's not the Tatsuki. You okay? Oh, let me look at you. You're a little pale. You nausea? Any fever? I'm fine. Never better. Never better. Well, I need to take care of this. You need to rest. I'll sleep when I'm dead. Well, do me a favor. Before you die, go to Grace. She's at the helm. You know, Caroline's old room. دود لازم اتحكم بالشخصية عشان اروح عند. والله كلام فاضي. شايفين؟ روح عند ماني عارف مين. ويليام؟ بالله ايش فايدة هذه الثانيتين اللي انا مشيتها I feel like you've been avoiding me. What's wrong? لان شكلك زي الخرا. Talk to me. حار حار حار. I'm the damn Tin Man. السلام عليكم. Well, Caroline, I fucked up and told her.
Turns out, I heard. I tried the spare was mine, not hers. I like to stick knife into side of metals. ريتشارد شوبر باتري. طيب ما ادري من فين، من عند العالم. شمشن. لا You should really take it easy, Ingela. ما ادري ليه يظلموا كمان الخريطة يعني، فكوها يا عمي كلها. Hello, Anya. Hello, Captain Blazkowicz. Dear Linka. Oh, what is the matter, Fergus? ايش ده؟ Writing letters or something. This is a love letter. اروح اعبي بطارية ماني عارف مين، بس فين وده برضو ماني عارف فين. اموت لو طحت ولا اصلا ما يطيح. اموت. Well, Caroline. I fucked up and told her. Turns out, I heard I tried the spare was mine, not hers. Hey. Ah, there. والله ماني عارف فين اروح يا اخي، ليه كذا التخبيص؟ يا الله اخيرا. Right. Let's see if this bird is ready to fly like Grace asked me to. But everything looks like I need more power. طيب فين تاخذ نيو باور؟ مور باور. كمان Chopper's fat and sassy. Should let Grace know. return to Grace. كأني بلعب ذا سيمز. Hey, Blazkowicz. وإلى الآن أنا ما حفظت الأماكن. يا خوي خلاص. All set. Helicopter
good to all go. set. يلا روح المهمة اللي بعدها. هيا. I think it's time we had a gathering. Max, what have you done? This is no good. What's going on? Oh shit, here he comes. What you sort of lot looking up? For Christ's sake! Why wasn't anyone watching it? Fergus, everyone is busy. No time for babysitting. Well, lock him up with a pig then. What's the problem? Mentos! Favorite shirt. Fuck, Max! Fergus, it's only a shirt. No, it's not just a fucking shirt. I got this shirt at Kinloss. It's the only one I have. All right, y'all. Drop whatever the fuck you're doing. Because we got some hell to raise. Hey, Englishman. You got nukes on this ship. Did you know that? Oh, is that why it only took one of them to level Death's entire fucking compound? How'd you figure that out, oh great genius? Oh, so you knew. Yet you only used the one. Explain that blip to me, shit for brains, because you are stupid for real. Fuck's sakes, you can't bloody well just go around dropping bombs on random civilians, you dim-witted bampot. Oh, eat me, cocksucker. I'm not saying we chunk nukes at a bunch of cities all willy-nilly, pencil dick. Do I look like a fucking Nazi to you? No. I would say you most resemble a skitterdrucket cunt rag, emitting a heinous honking similar to that of a shite-spewing volcano, affronting the senses at full force. Well, at least my face isn't a dead ringer for a massive prolapsed rectum. I want to blow a gut just looking at your bleary-eyed jive ass. Know what I'm saying? The reason we haven't used one of the other atom bombs, which would be obvious to anyone who isn't profoundly idiotic, is we need a proper target first. Well, I'm here to say that I got a proper target. And it's a fucking good one, too. So sit your clown ass down, you dumb fuck, Scottish motherfucker. Fair enough. Check it out. I sent Special ahead to his hometown of Roswell, New Mexico to prep for the mission. Now, there's a tunnel that's accessible through Special's hideout that will take you straight into the Nazis' top-secret underground base, where they're experimenting with some sort of wigged-out alien technology. Roswell, New Mexico, you said? اوكي اي شيء اللي تقولي. Look for Papa Joe's all-American الله. diner. Meet Super Special inside the restaurant. Do not break cover. هذول الكي كي كي. والله ما سمعت ايش قالت لي. Look at you people. Celebrating your own destruction. Just listen to that lovely march of music. So brought some culture to this country. Commandant Nate. Did I pronounce that right? You هذا. كمان ايش ده شايل. Today's news for you right here, mister. Only one Reichsmark. Say, mister. ريتش بابا جوز. فين بابا جوز؟ دي ملاعب. Papa Joe's all-American Papa diner. Joe's all-American That diner. kind of dive. Was hast du heute gelernt, Peter? I don't know. اوكي ده خوينا. Practice your German, dear. You'll need it. Please. Was Have a seat at the counter. Be right with you. Ma'am, what'll it be? We're about to close, Oh, unfortunately. it's to go. We'll be quick. Let's see. I'll have the... Blazkowicz, Special knows you're coming to attack the Oberkommando, but he has no idea you bring in a damn atom bomb. You gotta break him the news. Hello? Come on, Peter. Let's go someplace else. Mom, we don't have any butts. Oh! Bitte schön. Good day, man. You, one strawberry milkshake, please.
Hope you don't have a fire back there to put out. If so, I'll come back another time. I'm sure the fire can wait, Commandant. One strawberry milkshake coming right up. مطلوب. Fireman, I recognize your face. Very Aryan face of it too. You on Station 1? There you come, Commandant. Oh, vielen Dank. Now you. Show me your identification papers. I love strawberry milkshake. It's perhaps my favorite American thing. So simple. It's just milk and ice cream. The rest of the menu, however, I think you will need to address. I think it needs to be more German. Yes? Tell me, are you from here, John Smith? Huh? I read here that you operate out of Station 6. What is the location of Station 6? I'm unfamiliar with this station. تخيلوا عادي كان ممكن تسوي كذا. Speak up. Kommandant, Sie werden vom Oberkommando verlangt. War das nicht Zeit? Trink gerade noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Das Oberkommando verlangt, Sie umgehend zu sehen. Sie umgeht. In Ordnung, ich komme schon. طب ادفع الخشيش. Oh my god. Das bist du. Blazkowicz, shut the fucking front door! Before any more goddamn Nazis show. Not that I don't trust you, Blazkowicz. There's nothing saying you couldn't be wearing a mask made to look like William J. Blazkowicz to hide your alien space lizard facial traits. So, I need the password that Grace gave you. She didn't give me one. Right. Off with the mask. Show me your lizard face, motherfucker. Super special, lower your weapon before I break your arm or put your lights out. I knew it was you, Terror Billy. I was just fucking with you. Come on, follow me. Hey. So, welcome to Mission Control. I haven't had much of a chance to clean up around here. I'm sorry about that. It's, good stuff. This shit right here. It keeps the signals from getting through. Very effective against alien mind-reading devices. How's Grace? Good. Baby Abby? Fine as cream gravy. Christ, I miss her. Even the pissing in the face part. I mean, maybe I missed that the most. Little fucker. So what have you been doing down here, Super Special? This place? My papa and me used this place to collect all the evidence we could find of the government cover-up. Cookie? Oh. It's been more than a decade now. والله أنا عندي كوكيز هناك I was the same year. في الصالة. I quit working as a lawyer. The year I joined the Black Revolutionary Front. From that murder charge that the goddamn FBI pigs trumped up against her. Anyway, one night, Papa heard something on the police frequency, and he brought me up north to Murphy's Ranch, where we found this flying saucer-like thing that crashed into the ground. And wouldn't you know it, the U.S. motherfucking military swooped in and quarantined out the entire purview. Gave us some kind of bullshit story about a weather balloon. They were lying out of their asses because we made off with some actual hard evidence. Here, take a look at this. Huh? Pulled that baby right out of the crash site. Now, does that look like something that came off a weather balloon? This place is where we kept the records and started surveilling what the military is up to. Papa built most of it. So you reckon what you saw was a spaceship? I'm not saying it's a flying saucer from outer space, but it was clearly extraterrestrial in origin, if you catch my drift. It's all fucking connected, man. If you trace the chain of causation, you find yourself in a secret underground facility about 10 clicks east of Roswell, up by bottomless lakes,
Area 52. Our government captured an alien flying saucer and they stored the salvaged bodies and technology in an underground vault. Everyone was involved. The FBI pigs, the military pigs, even the goddamn King President Pig himself. Check this shit out. What? Area 52, Area 51, over here, Area 48, Area 56, all over the Southwest. Nevada, New Mexico. It's one gigantic complex, and it's connected by underground train tunnels. Look at the pictures. Plasma guns, mind control, anti-gravity engines. And after our coward-ass government surrendered to the fucking Nazi pigs, our new masters took over all these bases, and they kept doing their own experiments to further their own fascist agenda. Look at this. This whole thing is the Area 52 military compound. Up here, it's, the Nazi head honchos installed the fucking Oberkommando. But down here below, there's a cavernous vault full of all weird kinds of shit. weird-ass technology. Alien shit. It's all down there. Now, I haven't seen it myself, but it's there. Well, whatever it is, it ain't Martians. Okay, all right. Nobody knows for sure exactly what kind of technology we're dealing with, but it's most likely space alien based. It ain't space aliens. I talked. How the fuck do you know? Are you some kind of expert on all things extraterrestrial now? Look, I've been a lawyer a long fucking time, and I know a motherfucking conspiracy when I see one. No, okay, I'm not saying it's space aliens, right? But it goes without saying it's fucking space aliens. So, I got a nuke in this here fire extinguisher. Okay. Cool it. I did not mean to rile you. Grace told me that you know a way into the Oberkommando. You get me in there, I will use this nuke to blow the top brass of the Nazi leadership to smithereens. Yes! Yes, of course! That sounds so good. I'm here to help. Papa dug these tunnels to the underground train system that connects all the top secret military bases. This tunnel goes right to Area 52 cargo train loading depot. All right. Now, you should put that nuke in this backpack to keep your hands free for shooting. All right. Lots of Nazis down there. And other things. Now, I'll keep in touch. يلا Keep going down that نروح tunnel and you'll end up at the Area لنفق 52 cargo القطار. train loading depot. Fastest way to Area 52 will be to hitch a ride on one of those cargo trains. قطار الشحن اللي يوصل بين قواعد ومختبرات النازيين. اريا 52 وما نعرف ايش. ونروح اريا 52 عند الاوبركريبشن والويرد شيت ونفجر المحل. خلاص عرفتوا ايش حنسوي. اوكي. What the hell? اهدأ. They got rocket trains now. Rocket trains now. الله يا عمي كيف ما شافوني، كيف ما لا بلاها حنتحر. انتحر والله كنت بتجسس يا خلني طلقت، كنت بقنص. احسن موت. خلينا نتجسس. هذه الملعونة ما قد جات بعد ديك المرة.
طيب كويس، عندنا كل الأسلحة، ليش ادونا مسدس؟ إيه بالهداوة، بالهداوة توصل. موت. انزل تحت. هنا 2. فين الحراس؟ وإيش دي العزقة؟ لا مو عزقة. طيب فين نروح؟ لو الروكت انجن فينه؟ هنا الارم وهنا الارم. اختك يا شيخ يا ابوي. ياهو ريلود بسرعة. فين التاني؟ يا اخي انا قاعد اقتل ده ووقفوني بمشهد ومن عارف ايه عشان القتله برضه انقص حياة. تجسس بس هذاك في وجهي جاء. تجسس. اهدى اهدى بالهداوة. They got rocket trains now. ايش العنف الأسري ده؟ هذاك من هنا قفطني. اهو الملعون. اهو اهو استناه ولا ايش؟ هي لا تزعق لا تزعق. ايه تعال 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 تعال. سفح يا حبيبي. لا لا، وش السلاح الخايس اللي رصاصه بسرعة ينتهي؟
ايوه يا عمي هذا 90 طلقة. They got rocket trains now. طيب حجرب طريق تاني. من هنا. Ich habe kein Verständnis für Terroristen. Wie können sie Gewalt gegen uns gutheißen, nur weil wir anderer Ansicht sind? Anderer Ansicht. Denen fehlt die moralische Richtschnur. Wir sind doch auch Menschen. Gewalt, Blut, noch nicht. Das stimmt. Gewalt ist niemals in Ordnung. يعني ده ليه ما يزعق وخلاص ويفضحني؟ الكلب بلا 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 بلاها يا ابن والله مرة ما عندي رصاص. ايش دول يا عمي؟ ايش ده؟ طيب على الأقل عرفنا كيف الطريقة، بس الكلب ده كيف ايش هرجته؟ اوكي من هنا. طيب حلو. والله دول ملاعين. امشي. الله لا فين السلاح القوي؟ ايوه اهو. مو وقته. يوه بعد ما قتلت الكبير مرة ما عندي رصاص. ايش الهرجة؟ كل اسلحتي مخلصة. يلعن ام الفكك. طيب ابغى العب اللعبة بتركيز. ما في رصاص ما في رصاص.
ما في رصاص، وما تقدر تلعب اللعبة بتركيز. وحاطيني من تشيك بوينت مرة عفن. 88. الله. وفي الكبير العفن دا كمان. مت. المفروض اموت. حياتي 80. حياتي مدري كم. طيب ايش الحل؟ الحل انك تفقع ابعد محل ممكن. تعالوا. لا هذا وراي، الكبير وراي. دوب. جيب انت سلاحك. هيا تعالوا. خلاص كده يعني خلصتوا. فجأت جدي. يهو يهو يهو. الله عليك. تعال.
بالله فين كان ده؟ جاء من هنا. لاحظت انه الذكاء الصناعي مو مرة تمام. يعني في النهاية هي لعبة طخطخة بس يعني برضو والله مرة بعيد عن الرينج. تعالي الروبوتات الملعونة. هين على ابوك. والله دول السلاحين جيدين. دوبي كنت بقول جيدين. في دي اللعبة لازم بس تتحرك، ما ينفع توقف في محلك. يلا سيجنال ديتكتد يعني تجسس، وتجسس ما يمشي معايا. ايوه مقرفين دولة. في واحد فوقي بالضبط اهو. الله ايش هاي. يا اخي اللودينج طويل. ايوه يعني ايش اسوي؟ تعالوا انعل ابوك. طيب ابا حياة، ابا حياة. يهو تعالوا.
فين كمان؟ ايش ده؟ اوكي عبي رصاص. الله لا هذا يبغاله من ذا النوع. لا لا بالله ما بموت. اللي هنا قتلتهم كلهم ولا فين؟ ايوه شكل انه لا والله شكل بشتاكو. فينك انت؟ فينك انت؟ من فين بتطلق يا خوي؟ من فين؟ والله ماني شايف، والله ماني شايف. حرجع اول شي. لا ماني شايف. بالله هنا صندوق وحياة وكذا يعني، ليش ما في؟ يا اخي شتقن ورشاش مع بعض ايش ام الحماس. يلا ان شاء الله لحقنا شيك بوينت. اما من عند الكلب هذاك مرة ما يجي. والله من عند الكلب. امك يا ابن خرف وجهك. تعالوا حكومكم هنا زي الجبل. جيب الكرت. طيب والله مستحيل.
هيا تعالوا. ايش نسيت فاني؟ فين ده الكوماندو؟ يا الكوماندو. غير هذا ابو الليزر. تعال موت. دحين الروبوتات يا عمي صوت المش حقه يخوف. ايوه السكشن اللي بعده درعم يا معلم. ارجع لكم ما عليكم. فين؟ تعال تعال ما في مشكلة. رحنا السكشن اللي بعده اهم شيء. ما فيش مشكلة. لكن نرجع لهم دول الحيوانات. تعال يا الساينتست يا الساينتست. فينك فينكم؟ جيب حياة. عبي كل شيء. زقان. عبي حياة ورصاص واللي تبغى. طبعا ايش هنا اسوي؟ هايجاك كارجو ترين. طيب فين؟ اوكي جيب درع. جيب حياة. بس Stick this in your pipe and smoke it. لا ليش ستوب؟ ليه؟ والله كنت بجرب. استخبى. كنت بجرب فول سبيد. تجسس. يودوني رصاص. بالله كده بدري انقفض. موت اوريدي. ادوني كده موسيقى حماسية. دمار. فين تشرد يا حبيبي؟ شد قناع. اشحن. فين رئيسكم ده الكوماندو؟ والله ماني عارف فين قاعد اروح بس امشي. على الصوت. الله. التحرك بس التحرك افتكروا ده اهم شيء. بس اتحرك لا توقف لا توقف.
ليش كده؟ التحرك زبط لكن الشحن، ولازم انقل كذا رصة جيدة، يعني رشاش وشتقن. في دي الحالة المفروض كان الليزر. يلا في فرصة للتجسس من دحين، بس هذاك ابن الذين من هنا قفطني. فايش اللي خلص والله خرش، والله خرش. جيب كل شيء بس. ايوه موت موت. يبي لها رصة رشاش وشوزن. عشان واحد لللونج رينج وواحد للشورت رينج. كيف بس التفكير الاستراتيجي المخطط. عبي رصاص. You need to shove that nuke right up in their filthy Nazi nerve center. The Oberkommando is situated at ground level directly above the cavernous vault with all that alien shit inside. You gotta haul your ass on up there, baby. جيب هولي اس. استنى اما ايش 23 طلقة بس. اكل 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 اكل. والله ده قتلني في الاول، هذا قتلني في الاولية، هذا قتلني في الاولية. هذا قصف عشوائي اسمه، لما تيجي تموتوا سووا قصف عشوائي. ما في اكل هنا. ايش فيه؟ ماني برصاص اصلا، ده خلص. هنا في اكل. لا الدرع ما نعرف يا ماني. هنا اكل. هنا اكل. لا رصاص ما نبغى. فين انزل؟ يلا انزل. درع ما نبغى، نبغى اكل. والله من فين دول بيجوا؟ لا كم واحد والله كذا كتير وغش. حياتي 9 ومتورط مع دولة وبغير سلاح وبشحن وما نعرف. والله في شيء هنا جيد. ايوه يا الخسيس، والله انتم سريعين. موتوا. من بعيد. ايوه فك لي الباب، فك لي الباب. لا 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 بالله هذا يقتلني. لا
الله في كمان. نايس تو ميت يو. هيا حراق. تعالوا. لا هذا اللي ما ابغاه. واحد يجيني على غفلة، واحد يجيني على غفلة. شكله دول لا نهائيين ولا ايش؟ بالله بس حياة. لو اخذت حياة ما حموت. سيبك من دا يا عمي. انت اللي من اول بتفتن. جيب بطاقتك. ايوه حياة، كمان حياة زيادة. رصاص ما في مشكلة. حلو مرة حلو ده الرصاص. ايش ده فجأة جدي. طيب شوتجن ورشاش جدا قوي. هذه ايش هي؟ كأنه ينفع نستخدمها ولا فايند اوبر ماب. فين طيب ده؟ تجسس. ما في تجسس، ما في تجسس. تعالوا يا عيال. in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. أسري انت وكلبك. بالله ليه اموت بسرعة؟ So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. حلو هذا حلو قتلناه كذا. فين الثاني الزفت؟ تعال نسوي انتفاض تاني.
لا اما طحت يا اخي الغباء. So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way, the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. ايوه ادبح. Kennst du sicherlich dieses unwirkliche Gefühl? Diese Unfleck ist. Ich weiß, was du meinst. So ist es auch auf der Venus. Nur 10-mal schneller. Was ist mit der Hitze? So nah an der Sonne? Wir haben spezielle Schutzanzug, aber trotzdem sehr heiß. Die Hitze vermisse ich nicht. والله حاسس اني مرة مسوي اني متجسس لكني قدام كل الناس. شايفين؟ يا الله. اقدر انطلق على طول للهدف وخلاص، لكن ما احب كده، لازم كلهم يموتوا. So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way, the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. والله عنف بالله كيف وجهه صار خرش، قسم وجهه بالنصين. لا اهدى اهدى خف اهدى. لا يهو يهو. خلاص اسكت انت. So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way, the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. بالله دحين كيف حيكون التجسس؟ ها اثنين جايين، واحد مظهر لي ما ينفع تجسس من منظور الشخص الأول، مرة زي الزفت. بالله لا تلف، لا كده فجأة تقرر انك تلف. خليني اقتلك كده على بسكوت. الكوماندو الملعون مع الكلب، والله الكلب شافني. بس هذه حركتكم.
تتنقلوا من محل لمحل. بالله ايش فين ايش قاعد يصير؟ ايش بأمه كذا الدردب؟ والكلب ده كيف؟ بالله كيف؟ So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. لحقته على آخر. تعال يا الشلوبي. اوكي دولة يعني ما يكونوا منتبهين الين ما يكون في انذار من ذا الكلام. هي الروبوتات. والله ما عرفت، عجزت. وعليكم السلام. WRT ورتل سزارة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أول مسج يجيني. So, you want the Nazis to leave the warhead قل alone لي once you كيف planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. Vor dem Terrorangriff kennst du sicherlich dieses unglückliche Gefühl. أسري لك يا شيخ. تعالوا تعالوا تعالوا. فين الكلب؟ فين الكلب؟ هنا على أبوك. So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. أنا من فين قاعد أنضرب؟
ترعم يا حبيبي وخلاص. So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. هاي جاء الكبير ده، الكبير قوي. اخس هذا من فين بيقنصني؟ أبعدي دي المنطقة بعدها أقفل، بس لازم أول شيء أعدي المنطقة. تعال يا عبد الله. So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. اللي بعده تعالوا يا حبي. فينكم؟ كنتوا كثيرين. الله ده يخوف. لا 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 لا، اشحن اي شيء يخلص، مو وقتك. والله السماعات تتعب باليدين مرة. So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. اخلص اشحن.
انا من فين بطخطخ؟ زقزاق، امشي زقزاق، افقع زقزاق، زقزاق، افقع افقع. فقعت فقعت والله فقعت. تعالوا. فين الكبير قوي ده؟ يهو يهو يهو. So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. هيا تعالوا تعالوا. سقف وجهه. So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. لا. بلعب لي ساعة
و47 دقيقة. وما أظن إني بعدي الشيء You want the الكثير. Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. يهو يهو إيش اللي So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. والله ولا شيء نافع، والله ولا شيء نافع. لازم اقتلهم كلهم بروقان. So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. Kennst du sicherlich dieses unglückliche Gefühl, als ob man durch einen Traum spaziert. يا عم ايش الخرش ده؟ So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's... That must be the dot you should safekeep Set was talking about.
يهو والله شكله دولة ما ينتهوا لين نقتل الكوماندو. تعال يا الكوماندو، خلينا نعبي شوية حياء. والله لا اجيك. لا كده ما اتفقنا. فينك؟ فين الكوماندو يا المرم؟ يهو ايش بأمه كده بس فجأة قلب. خلاص كنت حعدي المكان فجأة قلب. ومرة مو راضي يشحن. لو احط رصاص لا نهاية اصرف. So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. اوه السريع اهدالي السريع. اذا قلت كده تقربوا يعني. لا انت مستحيل يا اخوان. ايش قاعد يصير؟ So, you want the Nazis to leave the warhead alone once you planted it, right? Well, what you gotta do is place it in the Oberkommando's nuclear reactor. That way the Nazis won't be able to track its radiation signature. They won't find it, they won't disarm it. بالله
اخيرا Super special. والله قعدت كم؟ I'm arming the warhead now. قعدت يمكن نص ساعة بس في دي May want to المنطقة. bug out of Roswell before this thing goes boom. Far out, brother, far out. I have my guy at City Hall sound the tornado alarm, evacuate the whole town. Look for an exit and get the hell out of the blast zone. I'm almost done clearing out mission control. Meet you at the rendezvous by Galveston. Done deal. ايوه سلام عليكم. دحين كمان نموت مليون مرة عشان نعدي ده المكان، ما في مشكلة. الله والله مستحيل يا اخوان، مستحيل. ولا اني عارف من فين اشحن السلاح حقي، وكل الرصاص وهذا خسرته في اللي قبله. لا والله السلاح مشحون. طيب تمام. اوفا كوماندوز. قوم 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 والله حتموت. موت انت كمان خلاص. ايش قاعد يصير يا عمي؟ والله ما ينفع كذا، والله ما ينفع كذا. خلاص انا حقفل قلت هذاك السكشن وبس، وعديته. فدحين لازم نقفل. كم قعدنا؟ ساعتين بالضبط. دحين ساعتين. خليني اخزن. يس اكسب. اوكي صح. تايم بلايد 5 ساعات و41 دقيقة. كيف نحن في النص. اوكي شكرا، سلام عليكم. يلا نشوفكم بعد بكرة. ولو صارت بلاهات زي كده والله كمان حنقص مستوى الصعوبة شكله. يلا سلام. سلام.